continuar con nuestro ciclo de conferencias y hoy tenemos también el privilegio de contar con la presencia de dos líderes destacados de nuestro sector. Les presento a Alexander Firsching y a Robert Hutter, presidente y vicepresidente de compras de la empresa Robert Bosch México respectivamente. Ellos nos brindarán un panorama detallado de la industria en México desde la perspectiva de una de las compañías más influyentes en este campo. Por favor, sin más preámbulos, les invito a dar una calurosa bienvenida a Alexander y a Robert Hutter. Ya. Hola, buenos días a todos. Queda muy bien con la presentación de BMW porque Bosch y BMW, nosotros dos son empresas alemanas y trabajan muy cerca. Yo mismo como presidente de Bosch en México trabajé 2 años y medio en San Luis Potosí, cerca con BMW. Y por eso también tengo un coche eléctrico de BMW, un iX. Estamos muy cerca y Francisco cerca. Gracias por tu presentación. Quiero continuar un poco con perspectivas del futuro de Bosch en general y de la transformación a la electromovilidad y automatización. Y creo es un tema muy interesante para la discusión en el panel después. ¿Quién es Bosch? Bosch es una empresa muy divertida. Tenemos más que 400,000 asociados en todo el mundo, con más que 300 plantas. Y estamos activos en el sector de movilidad, en el sector de industrial, con plantas en todo el mundo, energy and building, y por el último, con productos domésticos, que tenemos una inversión grande en la planta de Monterrey, en Nueva León. Y voy a continuar con hablar sobre el futuro de la movilidad. Y la movilidad en el futuro tiene varios factores. Tiene la conectividad, tiene la electrificación, la automación y la personalización. Son varios factores y es una transformación muy impresionante y muy interesante cómo vamos a promover. Y ya en la semana pasada estuvo la exhibición en Beijing, en China. Yo también trabajé 10 años en Asia. Los coches en Asia tienen un enfoque un poco diferente. La conectividad y la personalización es más importante que el desempeño del motor. Pero tienes que considerar y entender los requerimientos de cada mercado y adaptarte a eso. Y en el siguiente quiero hablar un poco sobre el futuro de la electromovilidad y es muy claro hacer un pronóstico del futuro. Es muy simple, pero verdadero. Nadie lo sabe. Por eso trabajamos con escenarios del futuro. Hay un escenario de evolución y un escenario de movilidad eléctrica. Es más agresivo, que vamos a hacer un cambio más rápido a electromovilidad. Si vemos el desarrollo en los últimos meses, es un poco menos agresivo la transformación y voy a presentar en un segundo los números de nuestro pronóstico. Si vemos aquí el futuro de electromovilidad en Norteamérica, en los dos escenarios, si vemos en el 2035,
hay diferencias grandes. El escenario de evolución significa que vamos a tener más o menos la mitad en la movilidad eléctrica, y el escenario más agresivo de e-mobility significa que vamos a tener más o menos 2/3 en la electromovilidad. De otro lado, significa que en el escenario de evolución todavía tenemos la mitad de motores combustibles, y también en el diálogo con nuestros proveedores tenemos que destacar, estamos en transformación, pero no es una transformación de 0 a 100 en un año, es una transformación en una década, y vamos a conseguir todavía con varias soluciones de electromovilidad, de motores combustibles, y estamos como Bosch en todos esos. Por eso quiero destacar que si vemos la tecnología de automotrices, tenemos que pensar desde diésel hasta gasolina, hasta híbridos, hasta battery electric vehicles, o 100% eléctricos, y también en fuel cell, células de combustibles, que también son una solución en el área de camiones. Y Bosch está activo en todos estos sectores, y porque no sabemos qué es el futuro, también tenemos que desarrollar todos los sectores en el mismo tiempo, que es un reto para todos los proveedores y, por supuesto, más también para los armadores. Y si vemos qué es el futuro, vemos que la movilidad no solo son coches, también son motocicletas, son bicicletas, son coches de pasajeros y son coches comerciales como camiones. Y los requerimientos son totalmente diferentes, y tenemos que diferenciar los requerimientos y no solo pensar el futuro es solo un coche eléctrico. Podemos tener varios coches, varias soluciones, dependiendo de su situación y tu requerimiento. Y por eso quiero presentar nuestra solución de célula de combustible, que es muy poderoso, y especialmente en el sector de camiones, porque los camiones tienen un peso súper grande, y si tienes peso súper grande no vale la pena, o una batería no sirve, porque una batería para un camión es extremadamente pesado y no queda en esa aplicación. Normalmente hay un film, pero no soy seguro si va a funcionar. No importa. El siguiente tema y el siguiente factor es la automatización. Y también no es digital. En muchas entrevistas me preguntan, ¿vamos a tener coches autónomos en el futuro? Y mi respuesta es sí, pero en varios niveles, porque hay nivel 1, 2, 3, 4. 4 es totalmente autónomo, pero más probable es una transición en nivel 2 y 3, semi-autónomo. Con eso, por ese propósito, necesitamos hardware, software, servicios y varias funciones, y estamos en el desarrollo de eso. Por el último, antes de compartir y continuar con
mi colega Robert Huta como director de compras. Quiero dar una sobrevista quién es Bosch en México muy rápido. Tenemos en México 13 plantas con más que 20,000 asociados. Y desde el norte con plantas electrónicos en Juárez, también como mencioné la planta nueva en Monterrey de electrodomésticos y varias plantas de frenas, de tren automotriz, etc. Y toda esa variedad es un potencial y una oportunidad para todos ustedes. Y Robert va a explicar un poco más detallado cómo puedes estar un proveedor de Bosch en futuro. Y es un placer tener a todos ustedes aquí. Robert, ¿podrías continuar? Buenas tardes. Mi tema es cómo desarrollar en un proveedor de Bosch. Solo tengo 5 minutos, por eso yo voy a hablar inglés porque es un poco más fácil para mí, okay? Bosch is the biggest independent automotive supplier in the world with 500,000 people and almost 80 billion of turnover. So it's a unique company with a unique setup. This slide is not complete. I don't know why. We control 2.5 billion euros of purchasing volume for the region. We work with over 800 suppliers in the region. And I have responsibility for over 400 people in North America, which is Canada, US, and Mexico. Our purchasing volume is clearly distributed with 2/3 of it to Mexico and 1/3 of it to the US. From the macroeconomic view, we see a lot of challenges. Of course, the ongoing decoupling from China is a huge change in the supplier market also for us. We see Chinese OEMs coming slowly to Mexico. They will include their supply chain, at least partially, coming to Mexico, and the whole pressure for onshoring to North America, to Mexico, is quite dynamic. I will talk a little bit about what that means for us. And also on the US side, the IRA funding is giving us a huge leverage in investing in green energy technologies and logically also for the supply chain, which is connected with these green energy products. And the USMCA rules will stay and they will increase over time, I think, no matter who wins the election in November in the US. So what are the core requirements if you want to become a Bosch supplier? So first of all, we look at a basic requirement into certifications, which is quite normal for the industry. Second step is that we perform a basic and holistic audit on a potential supplier, which we call the P1 audit. We are looking into corporate social responsibility as an upfront checkpoint for our suppliers. And if you want to become a supplier, then you need to go through a couple of more, let's say, challenges with us. And this is, of course, the process release for a new product. This is a run it rate to see if you can provide the required volumes and pieces per hour or per shift. And also, we will go with you through a very thorough PPAP release. Later on, when you are a supplier, there's more monitoring on suppliers, that we do the CO2 footprint and contribution check with you. We look into conflict materials or minerals which are used. We are checking on child labor in the supply chain. So it's a quite comprehensive system
of audits and checkings in order to make sure that we have the right supply base in place. What are our main pain points with our suppliers? What we are looking for is ownership. Ownership to take on responsibility for your own business. Finding solutions and not only crying to your customer. So be self-responsibility for your own business, your supply chain, your systematic in your company. Slow recovery we can see in terms of crisis management. We need very dynamic, very self-responsible activities on the supplier side, because time is of essence once you are in a bottleneck situation with deliveries. And our plans, as Alexander showed it to us, are requiring a lot of materials, high volumes on an ongoing basis with excellent quality. The execution of safe launch is for us a key enabler for the future. We are looking into many new ramp-ups, new products, new technologies in North America. So a safe launch concept, not only on our side, but in conjunction with you as a supply base, is a very critical enabler. Understanding of local culture is on my slide because we can sometimes see that international companies which come to Mexico are not able to connect with the workforce on the shop floor, are not able to find the right plant managers, Mexican plant managers, are not able to really steer the business with their cultural background in Mexico. You need to adapt to the environment, to the Mexican culture. The raw material dependency is very important because we know that raw materials are, first of all, more expensive in North America than in the rest of the world, and we don't have enough alternatives in terms of raw material. So we want our suppliers to really work on scenarios for alternative materials. And last but not least, lack of innovation. We, as we have seen in Alexander's presentation, we go mobility, we go into a holistic view and perspective of mobility. We also need innovation from our suppliers in order to realize this growth in new technologies, in new products, in new services. So, what do we want from our suppliers? Expect the right mindset, ownership for your business, look left and right, find solutions, and work with your customer to be successful in the marketplace. A future-oriented management. We know that change is coming. We are working on classical technology still for many years. At the same time, we will integrate new technologies. So we want the suppliers to look ahead, extend your footprint, extend your product portfolio, look into your supply base, future-oriented. Sourcing strategy. We want you to create a resilient supply base on your side, not be dependent on one supplier only, on one material supplier only. Find solutions, alternatives, create competition in your supply base. We are doing the same with our supply base. You will not be the only one delivering to Bosch. So we expect this from our suppliers as well. Professional project management and communication. This is about being on time, on quality, on delivery, with a clear management structure and system steering on your side. Ownership in projects, phases to a topic, and at the same time, transparency and clear communication to your customer. Don't hide anything, put it on the table early enough so we can fight mitigating activities together. And adaptability is about the marketplace. I've seen the last 4 years in Mexico being very volatile, especially if you look into new technologies. We are exiting solid ground. We have high numbers, low numbers, fluctuating volumes, customer expectations left and right. Our supply base needs to go with us. We cannot guarantee anymore volumes per anno or per year, year over year. This is gone. We need our supply base to be very dynamic, very flexible with us.
So we have certain search fields where we are looking at. This is connected with our existing product portfolio, but also with the future product portfolio. We will see new technologies coming in. We are looking for new partners because we will also buy new materials, new components, new sub-assemblies. And for this, we will have new partners in the regions. You can read through the list. It's not complete, but it's our focus areas. So, as a summary, we are investing in the future. At the same time, we spend a lot of energy and we have success in the classical marketplace. That is also a flashlight to our supply base. We will carry classical suppliers with us and we will onboard new suppliers for new technologies. The local for local is key for us. It is providing the safeguarding of ramp-ups and deliveries. We cannot depend anymore on supply chains from China, Asia, or Europe. Of course, we have volumes out there, but our clear target is to reduce the dependency from outside of the region suppliers. And last but not least, the commercial excellence. It's a big topic because we need to be competitive. And in many cases, we are still not competitive with the many suppliers which are high-scaling products from China and Europe. We have not the right and the most competitive supply base in place. So that's a focus on our side because in the end, it needs to be realized in order to have a profitable growth on our side with Bosch. Yes, we are growing and we want you to grow with us. Thank you very much. Muchas gracias, Robert, Alexander. Los invitamos a que reciban un reconocimiento de parte del comité organizador, por favor.